יופי, אז בוקר טוב שוב לכולם. Good morning again. אנחנו בפרשת שמיני. Okay, the parasha is called Shemini. It's the 8th. נכון. הפרשה מתחילה בספר ויקרא פרק 9 מפסוק 1 עד פרק 11 פסוק 47. So it's in Leviticus and it starts in 9:1. number 9, chapter 9 verse 1 and goes until 11:47. 11 verse 47. Okay. אז בגדול הפרשה הזאת מתמקדת באהרון ובניו שמקריבים את הקורבנות השונים. And the portion is mainly about Aaron and his sons, which are being taught or which are sacrificing the sacrifices in the temple or in the tabernacle. בפרק 9 פסוק 16 אנחנו לא קוראים, אבל כתוב לנו שהם עשו את הדברים לפי המשפט, כלומר בדיוק כמו שאלוהים הורה להם. And chapter 9 verse 16 gives them the instruction and says that they do the work of the sacrifice exactly the way God prescribed it to be done. ואז אחרי שהם עשו את הכל במדויק, אנחנו רואים את התוצאה ונקרא פרק 9 פסוקים 23 ו-24. And after they do it exactly as God told them to do, we see the result in Leviticus 9 verses 23 to 24. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. It says, and Moses and Aaron went into the tent of meeting, and when they came out, they blessed the people. And the glory of the Lord appeared to all the people. And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the pieces of fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. אז התוצאה, כבוד אלוהים נראה אל העם, העם שמח ומשתחווה לאלוהים. So here's the result. The glory of God appears to the people and the people fall down and worship. והנה מיד לאחר מכן, נדב ואביהו הילדים של אהרון, מחליטים להמשיך בתהליך, אבל הפעם לא לפי איך שאלוהים אמר. And then Nadab and Abihu, the two oldest sons of Aaron, they decide, oh, this is nice. Let's continue this process with something else. And this time, they're not doing it according to God's instructions. They just invent something of their own head. אז הם באמת ממציאים דרך חדשה, ובוא נקרא את התוצאה, פרק י' 1-3. So they invent a new way of, as it were, worshiping God, and let's read what is the result. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. And this is Leviticus 10, 1-3. Now Nadav and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace. אז אנחנו רואים, התוצאה של לעשות משהו בדרך שלהם ולא בדרך של אלוהים, הם נשרפו במקום. So here's the result of these two men, of these two priests doing something
that they invented, that God hadn't commanded. And the result is God kills them on the spot. אני עוצר פה ורוצה רגע לקפוץ קדימה להפטרה. So I want to stop here for a minute and go to the Haftarah, which is the portion from the prophets. אי אפשר לא להתייחס, זה פשוט מקביל. Because it is so fitting here, right now, what is written in the Haftarah. אז שמואל ב' And that's in 2 Samuel, פרק 6, chapter 6, פסוקים 6 ו-7. verses 6 and 7. דוד מנסה להעלות את ארון אלוהים לירושלים, והנה קורה משהו בדרך, על זה אנחנו נקרא. Here's David wanting and trying to bring the Ark of the Covenant up to Jerusalem. And then something happens on the way. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, כי שמטו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל. וימת שם עם ארון האלוהים. 2 Samuel 6, 6 to 7. And when they came to the threshing floor of Nachon, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it. For the oxen stumbled. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah, and God struck him down there because of his error. And he died there beside the ark of God. אז עוזה באמת מנסה לתפוס את ארון אלוהים שככה זז מצד לצד, תופס, אלוהים הורג אותו. So here's Uzzah the priest trying to steady the Ark of the Covenant that's on this little cart. And he touches it and he dies on the spot. למה? Why? סיבה משולשת. Well, there's a threefold reason. קודם כל הם שמו את הארון על העגלה שמובלת על ידי בקר, ואלוהים דורש שהם בעצמם יישאו את הארון בעזרת מוטות. First of all, the priests were supposed to carry the Ark of the Covenant on their shoulders. But David, together with the priest, decided that they would put the Ark of the Covenant on a cart that was drawn by cows or by oxen. דבר שני, בכל מקרה אסור היה לאנשים לגעת בארון עצמו. במדבר ד' 15, מי שכותב. And also, the second reason is that people weren't allowed to touch the Ark of the Covenant. That was written in Numbers 4, verse 15. ודבר שלישי, בספר דברים, פרק 10. And then third reason is in Deuteronomy 10, פסוק 8. verse 8. כתוב לנו שרק כהנים משבט לוי יכולים לשאת את הארון הזה, ולפי המשתמע מהטקסט, זה גם נדבר אחר כך, זה לא המקרה פה, עוזה הוא לא כהן. Oh, okay. And there it says that only priests from the tribe of Levi were allowed to handle and carry the Ark of the Covenant. And actually Uzzah probably wasn't a priest. נכון, כי אחר כך אנחנו קוראים בספר דברי הימים, שדוד הבין את הטעות, והפעם הוא קורא לכהנים הלוויים לעשות את זה, והכל זורם כמו שצריך. And we read later on in דברי הימים א', פרק 5. wow. In Chronicles, First Chronicles 1, we read that David does the right thing. He calls the priests from the tribe of Levi, and he tells them that he wants to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem, and that they have to carry it. And then it worked fine. It was perfect. אז גם הפרשה וגם ההפטרה מתמקדות בנקודה שאלוהים מנסה להבהיר לכולם. So both the portion from the Torah and the portion from the prophets is focusing or are focusing on one point that God wants to bring home to us, to the readers. אלוהים קדוש, ואנחנו צריכים לעבוד אותו לפי איך שהוא מבקש, לא לפי איך שנוח לנו, לא לפי איך שמרגיש לנו נכון, לא לפי ההיגיון שלנו,
פשוט לפי איך שהוא אומר. God is holy, and we are to worship him and to serve him in the way he prescribes in his word. Not in any ways that we invent and what we want and what we feel. No, the way it is specified in his word. והקדושה של אלוהים לא תתפשר על דרך חדשה או קיצורי דרך, זה פשוט לא יקרה. And the holiness of God isn't going to make any compromises with new ways and new ideas and whatever we invent. אני לא יודע בעברית, אבל באנגלית יש his way or the highway, זה כאילו, זה מה שהולך כאן, כן? אני לא יודע איך להגיד It only works in English, obviously. It's either his way or the highway. כן. Okay. ומי שהיה פה לפני שבועיים, אם הוא זוכר שלמדנו ביחד את הנושא של קדושת אלוהים, זה מאוד מתקשר. And 2 weeks ago we studied on Shabbat about the sanctity, about the holiness of God. So this is again a reminder of how true that is and how important that is. אם היינו תופסים את החטא כמו שאלוהים תופס אותו, אז היינו בוחנים כל החלטה ומעשה שלנו אחרי שהיינו באמת בודקים שזה כשר. If we would view sin with the same severity like God views it, we would be much more careful about the way we do things and about the decisions we make. ושימו לב שאפילו אם המניע שלנו הוא טוב, ואני מאמין שהמניע של עוזה היה טוב. So, and then even if our motives are good, and I'm sure Uzzah had good motives, זה לא משנה, כי אלוהים הוא זה שקובע את הכללים. even that doesn't matter because God decides what the rules are, the rules that we need to follow. ואי אפשר לעשות איזה חטא קטן כדי להצדיק את המניע. So we can't make compromise with some little sin trying to justify the mistakes we make or the wrong things we do. טוב, אלוהים, אני אכנס לקשר עם אותה בחורה לא מאמינה כדי לבשר לה. It's like, here's this young man telling to God, well, God, I know I'm not supposed to be in touch I'm not supposed to start a relationship with a non-believer, but here's this beautiful non-believer, so I'm going to start a relationship with her because I want to evangelize her. זה לא עובד ככה עם אלוהים. It doesn't work like that. טוב, אז שקר קטן במשרד הפנים כדי שנוכל להגיע לארץ הקודש ולשרת אותך. Or like just a little lie, a little white lie in the ministry of interior, so they will let me stay here in the Holy Land to serve the Lord. שוב פעם, זה לא עובד ככה עם אלוהים. Isn't going to work. It's not going to work with God. אז לסיכום, אלוהים הוא קדוש והוא קורא לנו לקדושה מלאה. God is holy and he calls us to be holy perfectly. האם אנחנו לוקחים את זה ברצינות? Do we take that serious? אם נדב, אביהו ועוזה היו פה, תאמינו לי שהם היו ממליצים לנו לקחת את זה ברצינות. If Nadav and Avihu and Uzzah were here, they would urge us to take it serious. אז שאלוהים יעזור לנו. זה לא פשוט, אבל יש לנו את רוח אלוהים שעוזר לנו. May God help us. It's not simple, but we have the help of the Holy Spirit. אמן. Amen.